Hello guys, hope you're doing well. This is Misa and I'm back again with the 11th lesson of American idioms. In this lesson, we're going to be going through 25 more idioms that you can use for your everyday conversations. So go ahead and grab your pen, grab your notebook, and let's get started. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 11 عبارات و اصطلاحات آمریکایی. همونطور که میدونین این درس رو ما از خیلی وقت گذشته، شاید سال گذشته یا قبلتر از اون شروع کردیم و در داخل این درس ها میریم سراغ متن هایی که یک سری عبارت های آمریکایی یا به اصطلاح بگیم اصطلاحات آمریکایی داخلش استفاده شده و توی هر درس علاوه بر اون عبارات، یعنی علاوه بر اون متنی که میبینین، فایل صوتیش هم میشنوین که هم بتونین در خلال متن اون عبارات رو ببینین، همین که بتونین با پرونانسیشنش که of course American pronunciation هستش آشنا بشین و بتونین باهاش تمرین بکنین که at the same time هم بتونین listeningتون رو قوی بکنین، هم بتونین speakingتون رو قوی بکنین، هم بتونین کلی عبارت‌های جدید ازش یاد بگیرین. اما قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن بقیه راه‌های ارتباطیمون هم این گوشه دارین می‌بینین. داخل تلگرام میتونین عکس تخته ها رو بردارین. اگر درسی مثل این درس فایل صوتی داشته باشه میتونین از روش بردارین و اگر که فایل تصویری داشته باشه همه فایل های مرتبط به تمام درس ها داخل تلگراممون هستش که آدرسش این پایین هست و داخل اولین کامنت زیر ویدیو که پین شده، یعنی وصل شده و تکون نمیخوره، میتونین فایل درس رو پیدا کنین، مستقیما بزنین روش و مستقیم برین روی اون درس. بریم سراغ درس امروز و مثل همیشه این درس با چی شروع میشه؟ با متنی که این عبارت ها داخلش قرار گرفتن و فایل صوتی. بریم و با هم دیگه هم ببینیم هم بشنویم. Hey Sandra, could you fill me in on the meeting this morning? I couldn't make it. I got a bit bogged down with the budget forecasts. Oh, sure. Well, Wilson officially announced that the Plainfield branch will be closing next month and most of the people there will be transferred here. Yeah, I've been hearing about that through the grapevine for a while. So they didn't give many people the boot? None, actually. They offered early retirement to all of the people whose positions were being eliminated, and everyone leaped at the chance. Gee, I guess it was win-win then. Right. And of course, we're going to be taking on all of the accounts that were managed out of Plainfield. Makes sense. So what's next for us? You've probably heard about that big account they've been trying to win, Hanson Tech? Well, Wilson has a big project for us. A big project already? What's that? Wilson wants us to set up suppliers and shipping for Hanson. He wants to see a few different proposals by next week. We can get in touch with some of the people we already use, but... Whoa, hold your horses. Suppliers and shipping for an account we haven't won yet? Isn't that putting the cart before the horse? Probably, but I get the impression that this account has major potential, and a lot of people at corporate have their eye on Wilson. If anything goes south with it, it can't be his fault. Ah, I get it. He's just covering his back. Yep, you've hit the nail on the head. But it still seems to me that this is all a bit premature. I don't want to have to be swamped for a week over something that might not even come through. Plus, I have a lot of work to do for our existing accounts. Well, you could bring that up to Wilson, but I have the feeling that it would fall on deaf ears. Plus, he'd probably just jump down my throat. He gets like that when he's feeling cornered. Or you could just go over his head, make a few phone calls to corporate and... Yeah, right. Don't hold your breath. I think I'd prefer to keep a low profile. Not to mention keep your job. Yeah, no pink slips for me, thank you very much. Well, I guess it's written in stone then. What is? The fact that we'll all be staying late and eating a lot of takeout over the next week. خب
یکی از چیزایی که من در رابطه با این درس دوست دارم خیلی زیاد، اون فایل صوتی هستش که تو این درس ها استفاده شده. اون فایل صوتی بچه خیلی 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 میتونه بهتون کمک کنه، هم برای تقویت پرونانسیشنتون، هم برای اینکه اگر بخواین از تکنیک شادوینگ که قبلا بهتون درس داده بودم استفاده بکنین، میتونین این فایل صوتی رو بعد از هر چند ثانیه یا هر چند لغت پاز بکنین و بعدش تکرار کنین، از تکنیک شادوینگ استفاده کنین، دقیقاً همون جوری که اونا رو پرونانس میکنه شما هم در ادامهش بگین که پرونانسیشنتون قوی بشه. بریم سراغ اولین عبارت. To feel somebody in on something. To feel somebody in on something. دو تا preposition کنار هم دیگه قرار گرفته. To feel somebody in on something means to give someone information or details of something that he or she has missed. To give someone information or details about something that he or she has missed. وقتی که به یک کسی اطلاعات یا جزئیات یه چیزی رو بگیم که از دست داده یا نبوده که ببینه یا بشنوه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا یه جلسه رو نمیتونین برین، اطلاعاتی که صحبتی که تو اون جلسه از دست رفته رو، صحبتایی که تو اون جلسه شده رو از دست دادین. میخواین به یکی بگین که چی؟ منو از اون اتفاقاتی که افتاد بعداً با خبر کن. و در واقع fill me in on whatever happened. For example, please fill me in on what happened last night. Please fill me in on what happened last night. لطفاً به هم بگو دیشب چه اتفاقاتی افتاد. Instead of saying tell me about what happened last night که یه جمله ساده است، میتونیم بگین please fill me in on what happened last night. مثلا فکر کن زنگ میزنی به کالیگ یا همکارت، میگی که I'm so sorry I cannot attend the meeting today, so please fill me in on it later today. I cannot attend the meeting today, so please fill me in on it later today. من نمیتونم امروز تو میتینگ شرکت کنم، لطفاً بعداً امروز چیکار کن؟ منو fill me in کن. یعنی چیکارم کن؟ منو باخبر کن. Tell me what happened. Number 2. To make it to an event. To make it to an event. مثالشو ببینین. Hey, I just wanted to give you a heads up that I cannot make it tonight. So sorry about that. I just wanted to give you a heads up that I cannot make it tonight, or I can't make it tonight. So sorry about that. I cannot make it tonight means فکر کنین که for example, imagine that your friend has thrown a party. Something comes up so you cannot go to his or her party. So you call her and you say, I just wanted to give you a heads up, I cannot go to your party tonight. So instead of saying I cannot go to your party tonight, you can say I can't make it to your party tonight. Or I can't make it tonight. So sorry about that. Something unexpected just came up. یه چیز اتفاقی یهویی پیش اومد. پس وقتی که you cannot make it to an event یعنی شما نمیتونین به اون ایونت، حالا میتونه پارتی باشه، میتونه شام با دوستانتون باشه، نهار باشه، برین. مثلا I cannot make it to our dinner. I cannot make it to our lunch. I cannot make it to our party. تو هر چیزی میتونه باشه. ولی اگر بخواین این قسمتش رو حذف کنین، میتونین تنها بگین I can't make it tonight. مثلا دوستت زنگ میزنه میگه که Are you still down for the lunch this weekend? Are you still down for the lunch this weekend? Oh my god, I'm so sorry about that. I can't make it this weekend. وای ببخشید من این هفته اصلا نمیتونم. I can't make it this weekend. این هفته اصلا نمیتونم. Number 3. Bogged down. Bogged down. دقت کنید بچه‌ها. اینو قبلا بهتون گفته بودم. وقتی که دو تا لغت کنار همدیگه دارین که لغت اول با یه حرفی تموم میشه که لغت بعدی دقیقاً با همون حرف شروع میشه، انگار این دو تا لغت رو یکی میکنین. Okay? So instead of saying bogged down انگار یه دی میذارین میچسبونینش. Bogged down. Bogged down. میبینین یه دی فقط میشنوین. چون زبونتون رو دی خط میشه، با دی شروع میشه، پس زبونتون همونجا میمونه و لغت بعدی رو میگه. So bogged down. Bogged down means to be busy. To be busy. For example, I'm a bit bogged down with my university projects.
I'm a bit bogged down with my university project, so I can't make it to your party tonight. I'm a bit bogged down with my university project, so I cannot make it tonight. من یه کوچولو درگیره یا مشغول کار دانشگاهم، پس نمیتونم بیام مهمونیت. I can't make it to your party tonight. I'm a bit bogged down. To be bogged down, to be busy, to be swamped, to be slammed, to be tied up. همه اینا به معنی بیزی هستش. پس اگر بخوام مثال معادلای دیگه ای واسه I'm busy بگی، میتونی بگی I'm swamped، میتونی بگین I'm slammed، I'm tied up. همه اینا معنی میده. Okay? Number 4. To hear something through the grapevine. To hear something through the grapevine. من قبلا بهتون یه عبارت یاد داده بودم. میگفتم a little birdie told me. A little birdie told me. که میشد کلاغا برام خبر آوردن. خب این دقیقا مثل همونه. To hear something through the grapevine means a little birdie told me. To hear something through an informal means of communication. Specifically gossip. To hear something through an informal means of communication, specifically gossip. وقتی یه چیزی رو لابلای حرفای یکی میفهمی، به خصوص وقتی مثلا دو نفر دارن راجع به کسی حرف میزنن یا غیبت میکنن. For example, I heard on or I heard through the grapevine that he is leaving. Is it true? A little birdie told me that he is leaving. Is it true? So I heard on the grapevine or I heard through the grapevine that he is leaving. Is it true? A little birdie told me that he is leaving. Is it true? یه پرنده کلاغ برام خبر دادن که داره میره. درسته؟ خب بچه دقت کنین. این واین با واین متفاوته. همیشه بهتون میگم وی و دبلیو رو دقت بکنین. واین is چی؟ شراب. So we say wine because it's W-I-N, but this is vine, grapevine. Okay? Number 5, to give somebody the boot. To give somebody the boot. To give somebody the boot means to lay somebody off or to send somebody away. Okay? وقتی که به یک کسی بوت میدین یعنی چی کارش میکنین؟ لیافش میکنین، تعدیلش میکنین، ازش میخواین که دیگه کار نکنه، ازش میخواین بره. For example, after messing up that account, I'm scared that my boss is going to give me the boot. After messing up that account, I'm scared that my boss is going to give me the boot. بعد از خرابکاری که با اون اکانت کردم، الان دیگه میترسم که رئیسم چی کارم کنه، به هم بگه دیگه نه یا از کار اخراجم بکنه، تعدیلم بکنه. قبلا بهتون توی درسایی که راجع کار و اینا بود، دقیقا یادم نمیاد تو کدوم درس، ولی توی یکی از درسای قبلی بهتون یه اصطلاح دیگر یاد داده بودم که هم معنی این بود. میشد to give somebody the sack. To give somebody the sack means to give somebody the boot means to lay somebody off. اوکی؟ وقتی که به یکی بگی که دیگه نیا، دیگه لیاف شده، دیگه نمیتونه نیا سر کار. Number 6. To leap at the chance. این خیلی پرکتیکاله. To leap at the chance. To leap at the chance میبینین دوباره بچه at و the اگر بخوایم بگین درست، ولی اگه بخوایم بچسبونیم میشه to leap at the chance. At the chance. To leap at the chance means to jump at the chance to do something. To jump at the chance to do something. بپری رو موقعیتی که خوبه پیش اومده و ازش استفاده کنی، جامپ بکنی روش. For example, when my manager said she was leaving, I leaped at the chance to fill the job. When my manager said she was leaving, I leaped at the chance to fill the job. وقتی رئیسم برگشت گفت داره میره، من سریع پریدم رو موقعیت. I jumped at the chance. پریدم رو موقعیت که جاشو پر بکنم. دقت کنین. Leave, leap, short, long e, leave, leap, but this is short e. Fill. Okay? So we have fill and feel. I feel good, but I fill the job. Okay?
Number 7. Win-win or a win-win situation. این خیلی آسونه. وقتی موقعیت دو سر برده. هم برای تو هم برای من. For example, for employers, allowing staff to work from home has proved a win-win situation. For employers, allowing staff to work from home has proved a win-win situation. برای کارفرماها اجازه کار از خونه به کارمندانشون باعث شده که ثابت شده که یک شرایط دو سربرد رو ایجاد کرده. یعنی اجازه کارفرماها به کار از خونه برای کارمندانشان یک موقعیت دو سربرد رو به وجود آورده یا ثابت کرده که یک موقعیت دو سربرده. چرا؟ چون دیگه ایمپلویرها لازم نیست پول دفتر بدن، اجاره دفتر بدن. ایمپلوی هم که چیکار میکنن؟ پول بنزین نمیدن، پول ماشین نمیدن. چیکار میکنن؟ میشنن از خونه کار میکنن. Number 8. To take on something. Oh wow, this is really good. To take on something. بچه‌ها take on معانی مختلفی داره ولی یکی از معنیاش چیه؟ To become responsible for something. مسئولیت چیزی رو به عهده بگیری. مثلا I can't take on any more work at the moment. I'm bogged down. I'm swamped. I'm slammed. I'm tied up with tons of other things. So I cannot take any more work at the moment. من خیلی شلوغم واسه همین مسئولیت کار دیگه رو نمیتونم بگیرم. تیک آن نمیتونم بکنم کار دیگه رو. یا مثلا فکر کنین که دارین سر کلاس ارائه میدین، بعد یا سر کلاس دارین درس میدین یا دارین یه کاری رو میکنین، دوستت، همکارت، معلم جایگزینت میاد میگه ببین از اینجا به بعدش با من. مثلا تا اینجا ارائه دادی، از اینجا به بعد پرزنتیشن با من. میاد میگه که I'll take on from here. Okay, I'll take on from here. من از اینجا به بعدش رو انجام میدم. مسئولیتش رو میگیرم. Okay, I'll take on from here. Number 9, hold your horses. اینو قبلا بهتون یاد داده بودم. Hold your horses. So وقتی که دی به y میچسبه مثل would you, could you, hold your horses. هم میتونید تلفظ بکنید هم د. Hold your horses or hold your horses means oh wow, wait or hold on. Don't rush. عجله نکن. وایسا، صبر کن. Just hold your horses for God's sake. Let's think about this for a moment. Just hold your horses for God's sake. Let's think about this for a moment. تو رو خدا یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه وایسا، انقدر هول نکن، انقدر هول نزن. بذار راجع به این یه ذره فکر کنیم. Just hold your horses for God's sake. Let's think about it for a moment. بذار یه ذره راجبش فکر بکنیم. For God's sake. این تو رو خدا. Number 10. To put the cart before the horse. To put the cart before the horse. To do things in the wrong order. To do things in the wrong order. وقتی کارهای مختلف رو به ترتیب انجام ندی. اوکی، مثلا قطعا وقتی میخوای بری بیرون اول باید لباس بپوشی بعد بری بیرون دیگه. خب پس کاراتو وقتی که به اوردر انجام ندی میشه چی؟ To put the cart before the horse. To put the cart before the horse. To do things in the wrong order. کارهای مختلف رو به ترتیب انجام ندی. For example, let's not put the cart before the horse. Let's actually find out what the problem is before we try to solve it. بیا کارا رو به ترتیب انجام بدیم. چون این معنیش منفیه، not اومده معنیش رو مثبت میکنه. Let's not put the cart before the horse. بذار کارا رو به ترتیب انجام بدیم. Let's actually find out what the problem is. بذار اول بفهمیم که مشکل دقیقاً چیه. Before we try to solve it. قبل از اینکه براش راه حل پیدا کنیم یا حلش بکنیم. مسلماً قبل از حل یه مشکل رو پیدا کنی دیگه. اوکی؟ واسه همین پس بذار کارا رو به ترتیب انجام بدیم. بذار ببینیم اول مشکل چیه بعد حلش بکنیم. Or for example, why are you putting the cart before the horse by thinking about what to wear at the wedding before you've even been invited to it? So why are you putting the cart before the horse by thinking about what to wear at the wedding before you've even been invited to it? واقعا چرا الان داری این کارا رو اینجوری
ترتیب انجام میدی. تو داری اول فکر میکنی چی بپوشی بری عروسی، در حالی که هنوز اصلا عروسی دعوت نشدی. اوکی؟ حالا اون که یه عبارت دقیق تو فارسی باشه براش استفاده کنیم و واقعا نه. اگه شما میدونین پایین کامنت بذارین. Number 11. To have your eye on someone. To have your eye on someone means to have someone under scrutiny. وقتی یک کسی رو زیر ذره‌بین بگیری، یعنی به جزئیات و دیتیلش دقت بکنی. So to have your eye on someone means to have someone under scrutiny. قشنگ جزئیاتش رو دقت بکنی. Show them what you're actually capable of. Everybody has their eyes on you. بهشون نشون بده که واقعا چی کارا میتونی بکنی، از پس چه چیزایی برمیای. همه چشاشون رو توه، یعنی همه زیر نظرت گرفتن. Show them what you're actually capable of. Everybody has their eyes on you. همه چشاشون رو توه. قشنگ نشونشون بده که چی کارا میتونی بکنی. مثلا الان یه آهنگ یادم اومد. یه آهنگ هستش از دریک که میگه I've got my eyes on you. I've got یعنی I have my eyes on you. اونجا یعنی چی؟ یعنی نظرم رو جلب کردی، زیر نظر گرفتم، دارم نگاه میکنم، نظرم رو جلب کردی. میگه I've got my eyes on you. You're everything that I see. تو همه اون چیزی هستی که من میبینم. اونجا معنیش کوچولو فرق میکنه. اوکی؟ Next one. To go south. To go south. اینو قبلا بهتون یاد داده بودم. To go wrong. To go wrong. When things go south, it means things go wrong. یعنی داره مشکل به وجود میاد. یه چیزایی درست نیست. این وسط درست نیست. For example, things have gone south between them. Things have gone south between them. بین اون دوتا یه ذره اوضاع خرابه. یعنی چی؟ یعنی دعواشون شده، با همدیگه مشکل دارن، اوضاع خوب پیش نمیره. Things have gone wrong between them. مشکل دارن، مشکلاتی براشون به وجود اومده. Or things are going south. یعنی دارن چی میشه؟ اوضاع داره خراب میشه، مشکل به وجود میاد. Number 13. To get it. To get it. I just don't get it. What's your problem? I just don't understand. What's your problem? من واقعا نمیفهمم مشکل چیه. I just don't get it. You get it? میفهمی چی میگم؟ You get it؟ فکر کنم مثلا من دارم حرف میزنم. You get what I'm saying? میفهمی چی دارم میگم؟ You get what I'm saying? Get it? Okay? Or got it? فهمیدی؟ خب این از 13 تا اصطلاح اول که من براتون تو مثالهای دیگه آوردم، متفاوت با مثالهایی که توی درس بود. بریم و که 12 تا دیگه مثال مونده و 12 تا دیگه اصطلاح مونده و برگردیم. Number 14. To cover your back or to cover someone's back. به جای your میتونه her باشه، میتونه his باشه، their باشه. So to cover your back means to protect yourself against being held responsible for any potential problems. To protect yourself against being held responsible for any potential problems. وقتی خودتو برای هر گونه اتفاق یا مشکلی که ممکنه بعداً تو آینده ایجاد بشه محافظت بکنی. یعنی خودتو مسئول نگه داری از هر اتفاق بدی که ممکنه بیفته. مثلا فکر کن داری میری مهمونی، ممکنه توی مهمونی اتفاقی بیفته، بعد تو دست به یه کاری میزنی که خودتو غیر مسئول نگه داری به خاطر اون اتفاقی که افتاده. پس مسئول نگه داشتن. To protect yourself against being held responsible for any potential problems. For example, he'd do anything to cover his back, including lie and cheat. He would do or he'd do anything to cover his back, including lie and cheat. اون هر کاری میکنه، دست به هر کاری میذاره که خودشو غیر مسئول جلوه بده یا خودشو مسئول نگه داره از هر گونه مشکل و اشتباه، از جمله دروغ گفتن و مثلا تقلب کردن و اینجور دورو بودن و اینجور چیزا. So he'd do anything to cover his back, including lie and cheat. حالا اگر یه ذره بخوایم اینفورماتر و غیر مؤدبانه تر بگیم که خب مسلماً درست نیست خیلی مثلا همه جا استفاده بکنیم، میتونیم به جای back از
این واژه استفاده کنید. To cover your ass or to cover your back. این خیلی اینفورمال هستش و هر جایی نمیتونید استفادهش کنید. اوکی؟ He'd do anything to cover his ass, including lie and cheat. Number 15. To hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Hit, short E sound. Hit. To hit the nail on the head means to be correct or to be accurate. وقتی که یه چیزی رو درست انجام میدی یا درست میگی یا درست جواب میدی. معمولا بچه از این جمله زمانی استفاده میکنیم که فکر کنین دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، بعد یکی یه سوال میپرسه، در جا نفر دوم جواب درست میده، جواب accurate میده، جواب صحیح میده. اون نفری که سوال پرسیده میتونه بگه oh wow you just hit the nail on the head. دقیقاً جواب درست رو دادی. So you really hit the nail on the head with your answer. Good job. You really hit the nail on the head with your answer. Good job. دقیقاً زدی تو خال. زدی تو خال با جوابت. Good job. پس زدی تو خال ایول جواب درست بود. To hit the nail on the head. Number 16 که بهتون گفتم swamped. To be very busy. We've been absolutely swamped ever since we launched the project. We've been absolutely swamped ever since we launched the project. از موقعی که ما اون پروژه رو رانش کردیم، اجراش کردیم، به شدت مشغولیم، بیزیم، سرمون شلوغه. We've been absolutely swamped ever since we launched the project. Number 17, to come through. To come through. It's not really practical, but it simply means to happen. To come through, to happen. For example, why are you even bothering yourself with something you know that's not going to come through? Why are you even bothering yourself with something you know that's not going to come through? چرا خودتو انقدر واسه چیزی که میدونی حسن اتفاق نمیفته داری اذیت میکنی؟ Why are you even bothering yourself with something you know that's not going to come through? که میدونی اصلا اتفاق نمیفته. Number 18. To fall on deaf ears. This is so مثلا leave یا مثل leaf یا مثل دیگه چی مثل این کلمات نیست. این صداش شورت deaf. اوکی؟ پس من میگم leave long، میگم leaf long، ولی این short deaf. To fall on deaf ears. بذار من اینو پاکش کنم که قاطی نکنین. To fall on deaf ears. To fall on deaf ears means imagine a situation where you have a problem with someone but you just don't want to talk to that person because he just doesn't listen. So why would you even talk to him, right? شرایطی رو تصور کنید که با یکی مشکل داریم ولی اصلا نمیری باهاش حرف بزنید چون اون آدم he just doesn't care. اصلا مهم نیست براش، اصلا گوش نه، از این گوش میشنوه از اون گوش در میکنه. دقیقاً میگن to fall on deaf ears. deaf یعنی چی؟ کر، یعنی هر چی میگم گوشش کره نمیشنوه. For example, why would I even talk to you when all my good advice fall on deaf ears? Why would I even talk to you when all my good advice fall on deaf ears? من اصلا چرا باید با تو صحبت کنم وقتی تمام این نصیحت‌های خوبم تو گوشت نمیره؟ یعنی چی؟ یعنی میره رو گوش کرت. ما که اینجوری نمیتونیم معنی کنیم. میگیم تو گوشت نمیره. Why would I even talk to you when all my good advice fall on deaf ears? چرا من اصلا با خودم اذیت بکنم با تو حرف بزنم وقتی تمام این نصیحت‌های خوبم تو گوشت نمیره. Okay? Number 19. To jump down someone's throat. To jump down someone's throat. Someone's throat. To react harshly. وقتی نسبت به یک موضوع یک ریاکشن خیلی خشونت آمیز نشون بدی. So to react harshly. I made the mildest of criticisms and he jumped down my throat. I made the mildest of criticisms and he just jumped down my throat. من واقعا انتقادات خیلی کوچیک و نرمی ازش کردم ولی اون یهو به هم حمله کرد یا ریاکشن بدی نشون داد، ریاکشن خشنی نشون داد. So to react harshly. Number 20, cornered. Cornered.
معمولا کالوکیشنی که باهاش استفاده میکنیم feel هستش. To feel cornered. To feel cornered means when you feel like you don't have that many options left. وقتی که فکر میکنی اونقدر انتخابت زیاد نیست، اون حالتی که گزینه‌های روبرود گزینه‌های زیادی نیست و تو باید سریع چیزی رو انتخاب کنی و اون حس ترس، حس اون you feel threatened or you are scared because you don't have that many options left. So you feel cornered. میدونی مثل چی دیدی؟ مثلا یهو دزدا میان تو گوشه دیوار یکی رو میگیرن، طلاهاشو میگیرن، پولشو میگیرن، توی کورنر دیوار طرفو میگیرن، کورنرش میکنن. دقیقاً همون حالته. To feel cornered means to feel threatened or to feel like you don't have that many options left. At this point, I feel cornered. I need to make an executive decision. در این لحظه, at this point of my life, I feel cornered. واقعا احساس میکنم دیگه گزینه زیادی روبروم ندارم، احساس خطر دارم میکنم. I need to make an executive decision. بچه‌ها executive decision اون تصمیمی هستش که یهویی میگیری، خب همینه دیگه، همین کار رو میکنیم. اون تصمیم یهوییه، یه تصمیم یهویی باید بگیری. I need to make an executive decision. بعد دیگه بالاخره تصمیم رو نهایی کنم. مثلا دیدین همیشه وقتی ما دوستاتون میریم بیرون میگه خب شام کجا بخوریم؟ من با همه جا اوکی ام. اون یکی میگه من همه چی برام اوکیه. بعد این وسط یهو شما میگین که I just made an executive decision. We're going to have Japanese food tonight. I just made an executive decision. We're going to be having Japanese food tonight. من همین الان یه تصمیم یهویی گرفتم، یه تصمیم مدیریتی گرفتم، میریم غذا ژاپنی میخوریم. So at this point, I feel cornered. I need to make an executive decision. Number 21, to go over someone's head. To go over someone's head. مطمئنم اگر یه چند لحظه بشنو کنی یه معنی متفاوت با معنی واقعیش به ذهنتون میاد. مثلا حالا اول معنیشو میگم، بعد بهتون میگم که با اون yeki معنی اشتباه نکنی. To go over someone's head. Okay, imagine that you have a problem with your colleague or with one of your classmates, but instead of going directly to him or to her and confronting her, you go to someone who's higher in authority and bring the problem up and talk to that person instead. Okay? So imagine that you have a problem with your colleague, but you just don't want to go directly to him or you just don't want to confront him. And you bring it up with someone who's higher in authority. میری چی کار میکنی؟ به جای اینکه مستقیم بری مشکل تو به اون طرف همکارت یا مثلا همکلاست بگی، میری به یه کسی که یه ذره لولش بالاتره میگی. مثلا به جای اینکه بری با همکلاست بگی میری با معلمت صحبت کنی، به جای اینکه به همکارت بگی میری به مدیرت میگی. اوکی؟ به این میگن to go over someone's head. فکر نکنین تو سر کسی رفتنه ها. مثلا دیدی میگن برو تو سرش نظرش رو عوض کن. این به اون معنی نیست. خب to go over someone's head. She just wouldn't listen to me, so I had to go over her head to her boss and complain about it. She just wouldn't listen to me, so I had to go over her head to her boss and complain about it. اون اصلا به حرفم گوش نمیکرد، پس من مجبور شدم که برم و ازش پیش رئیسش شکایت بکنم. شکایتش رو پیش کسی دیگه ای بکنم. این مشکل رو پیش کسی دیگه ای حل بکنم. Okay? Number 22. To not hold your breath. اینو قبلا بهتون یاد داده بودم. To not hold your breath. بچه دقت کنیم. This is a noun, breath. ولی اگه ای انتهاش اضافه بکنم breathe میشه verbش، نفس کشیدن. To not hold your breath یعنی دلتو صابون نزن، دلتو خوش نکن. Don't hold your breath as long as his son's around. As long as his son's around, he's not gonna give you the job. Don't hold your breath as long as his son's around, he's not gonna give you the job. دلتو صابون نزن تا زمانی که پسرش این وراست، پسرش این دور و اطرافه، اون این شغل رو به تو نمیده. یعنی چی میده به پسرش؟ Don't hold your breath. 23. To keep a low profile. I really like this one. To keep a low profile.
to not draw a lot of attention to yourself. When you keep a low profile, you're not drawing a lot of attention to yourself. وقتی که low profile خودتون رو نگه میدارین، خیلی آهسته میای، نظر به خودت جلب نمی کنی. مثلا توی مثال خیلی باحال اینجوری میتونه باشه Hey, long time no see, where have you been? Long time no see, where have you been? پارسال دوست امسال آشنا کجا بودی؟ Just keeping a low profile. در جوابش میگین just keeping a low profile. همینجوری آسته میرفتم آسته میومدم، کار به کسی نداشتم. یا مثلا it's so hard for famous people to keep a low profile. برای آدمای معروف خیلی سخته که از نظر مثلا عوام دور باشن، از نظر عامه مردم دور باشن یا نظر به خودشون جلب نکنن. People follow them everywhere. So it's hard for them to keep a low profile. 24. Pink slip. Pink slip. بچه pink slip عبارتی هستش که ما به عنوان termination letter استفاده میکنیم. Or letter of termination. نامه این که بهت بگن آقا تو دیگه کارت اینجا تمومه، دیگه نیا شرکت، دیگه تموم شدی. You're fired. Okay? پس letter of termination هم بهش میگیم، ولی به اصطلاح میگیم pink slip. حالا pink slip رو یا receive میکنین یا get میکنین. Both are correct. I received a pink slip from my boss yesterday and I'm still in total disbelief. دیروز از رئیسم نامه اخراجم رو گرفتم و هنوز تو ناباوریم. تو یک ناباوری بسیار زیادم. ناباوری. هنوز باورم نمیشه. And the last one, easy peasy, written in stone. Written مثل button مثل scrutiny که تو تخته قبلی بود. Written pronunciation تیو قبلا بهتون یاد داده بودم. توی پایین میتونین ببینید لینکشو. So written in stone یا set in stone یا carved in stone همش درسته. Written in stone, set in stone, carved in stone. C-A-R-V-E-D. We can change the rules if they don't work well. They're not set in stone. من به جای مثلا written set نوشتم. ما میتونیم قوانین رو عوض کنیم اگه درست کار نکنه، یعنی درست جواب نده. They're not set in stone. روی سنگ که نوشته نشده قابل چنجه. When something is changeable, when you change something, then it's not written in stone. It's not set in stone. It's not carved in stone. Okay? اینم از 25 تا عبارت درس امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. بچه من سعی کردم برای هر کدوم از اینا تقریبا یه مثال یا برای بعضیش حتی 2 مثال بزنم. ازتون میخوام لازم نیستش که هر 25 تا رو توی یه درس یعنی همین ویدیو یاد بگیریم. میتونین ویدیو رو به 4 قسمت، میتونین 5 قسمت تقسیم کنین، تو هر قسمت 5 تا یاد بگیرین و اصلا لازم نیست همش رو بلد باشین. هر کدومش رو که خیلی بیشتر دوست داشتین یا اونایی که من گفتم خیلی پرکاربرد رو میتونین یاد بگیرین، استفاده کنین. ولی این عبارت ها خیلی به درد کسایی که آزمونای مختلف دارن میدن میخوره، به کسایی که به فیلم و سریال آمریکایی علاقه دارن میخوره، چون اینا رو زیاد میبینین و میشنوین. برای اینکه درس قبلا پیدا کنین میتونین برین تو پلیلیست همین درس، پلیلیست عبارات ها و اصطلاحات آمریکایی. از درس 1 اگر خواستین شروع بکنین، درس ترتیب ندارن و اینکه حتما با فایل صوتی و حتی تصویری که متن داشت تمرین کنین، شادوینگ کنین، پاز بکنین، چون کانورسیشن بین 2 نفره میتونین مثلا برادرتون رو انتخاب کنین، خواهرتون رو انتخاب کنین، دوستتون رو انتخاب کنین، با هم دیگه تمرین بکنین، صداتون رو ضبط بکنین، همه این کارهایی که قبلا بهتون یاد داده بودم. اگرم که این درس رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشم که لایکش بکنین، برامون کامنت بذارین، به دوستان خودتون معرفی کنین، لینکش رو از بالا بردارین، شیر بکنین و ممنونم از اینکه فقط از یوتیوب چنل خودمون این ویدیوها رو میبینین و نه از جاهای دیگه. خیلی ممنونم. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.